ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ EC2 ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಇದು ಲೈಕ್ ಪುಟ್ಟಿ ಅವ್ರ ಎನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಲೈಕ್ 8080 ಅಂತ ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಜೆಂಕಿನ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಸೊ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಲ್ವಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದು? ಹೌದು. ಸೊ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಇಫ್ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ರೈಟ್, ಒಂದು EC2 ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ದೇನಾ ಮಾಡಿನ? ಒಂದು EC2 ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿ ವಿತೌಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲಿಂಗ್ ಜಾವಾ ಆರ್ ಜೆನ್ಕಿನ್ಸ್ ಇಂದ ಪುಟ್ಟಿ ಆರ್ ಸಮ್ ಓಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಲೈಕ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಸೊ ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಬಂಕ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇದೊಂದು EC2 ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಓಕೆ? ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಯುವರ್ AWS ಕನ್ಸೋಲ್, ಯು ವಿಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಒನ್ EC2. EC2 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 8080 ಪೋರ್ಟ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? 8080 ಪೋರ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ EC2 ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ನೀವು ಯಾವುದೇ CLI ಯೂಸ್ ಮಾಡದೆ, ರೈಟ್, ಎನಿ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್, right? But what you want to do is using your laptop, basically you want to connect to this server on some IP address. That IP address can be 1234:8080. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜೆಂಕಿನ್ಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ನಿಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೋಡಿ, ಯು ಆರ್ ಅ ಯೂಸರ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಓಕೆ? You are connected through your ISP. Your ISP is ACT, Geo, something, correct? You are an internet user. You have a valid key to access this EC2. You can access. ಹೇಗೆ? ಒಂದು ಶೆಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ SSH access, ಇಲ್ಲ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇದೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಥ್ರೂ ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. So when you hit this IP address, this port number, nothing will happen. It says page cannot be displayed. I'll tell you why. Okay? ನೀವು ಜೆಂಕಿನ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಬಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಫಾರ್ ಯು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ನೀವು ರನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಾನೊಂದು ಕಮಾಂಡ್ ರನ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಯು ಸಿ, ಐ ರ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಜೆಂಕಿನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಈ ಕಮಾಂಡ್ ರನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ? ಈ ಸರ್ವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? So adu it's targeted to port 8080. Only then you can access the front end, right? If not, you're not targeting anything, right? Because Jenkins install madilla alva. Clear? Clear. Okay. This you can do in your own laptop also. EC2 install ಮಾಡಬೇಡಿ. Jenkins for Windows ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, right? See here, Windows. Using these steps, you can install Jenkins in your laptop directly. Clear? Okay. Clear. Okay. Okay.